بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning, fourth grade. How are you? I hope you are fine. This is your teacher صفاء الفتياني. Fourth grade. Today is Thursday, the 5th of November 2020. Our class for today, or our lesson for today, will be the phonics and spelling in your student's book page 25 and in your workbook page 17. Specific outcomes for this lesson الأهداف بالنسبة لهذا الدرس recognizing the new pronunciation rule. رح نتعرف على قاعدة جديدة لللفظ in your student's book and workbook. phonics reading words with pronunciation rule. نقرأ الكلمات باستخدام هذه القاعدة اللي رح نتعرف عليها and doing the exercises. Let's begin. هلا today إن شاء الله هذه الحصة رح تكون the last lesson in your in unit 3. هاي راح تكون آخر حصة بيونت 3 الوحدة الثالثة إن شاء الله. مشان هيك راح نبلش بمراجعة سريعة للورد باور والجرامر ونكمل مع الفونكس. بسم الله الرحمن الرحيم. Let's begin. 1. Riding a merry-go-round. تمام. هلا بدون ما أحكي المعنى بالعربي. Look at the picture. مبينة. What is the meaning of riding a merry-go-round? تمام. هلا باقي الكلمات ما راح أحكي معانيهم in Arabic لأنه all the meaning depend on the picture. كلها بتعتمد على الصورة. 2. Watching a show. 3. Telling a story. 4. Listening to a story. 5. Buying a ticket. 6. Blowing up a balloon. 7. Throwing a dart. 8. Taking a video. 9. Winning a prize. 10. Eating a hot dog. حكينا عن conversation in your student's book and workbook. Also the grammar was about the past continuous الماضي المستمر. حكينا إنه الستركتشر بالنسبة إله هو subject verb to be اللي هم كان was أو were. was for the singular subject and were for the plural subject plus verb with ing plus the complement of the sentence. The use of the past continuous was to talk about actions that lasted for some times in the past. حدث بيستمر لفترة بالماضي. تمام. We discussed the carnival time. The reading text كانت بعنوان It's Carnival Time. حكينا عنها وناقشناها وإن شاء الله كمان رابط لكم questions about this text. Now let's begin with the phonics. تمام. مثل ما انتم ملاحظين our phonics rule for today is about the 3 letters TCH and the pronunciation of these letters. And the pronunciation of TCH is similar to the pronunciation of CH. تقريبا تشبه لفظ CH. Let's listen to the words in order to recognize the pronunciation of TCH. نسمع الكلمات لحتى نتعرف عليها أكثر. Some words in English are spelt with TCH and are pronounced like ch. Some words in English are spelt with TCH and are pronounced like ch, ch. Now let's recognize the words. Match. Listen to the words that containing TCH and try to write the meaning of these words. حاول تكتب معانيهم للكلمات فوقهم. match. كمان مرة the pronunciation of TCH the same as ch اللي هي CH. the sound of CH هي ch. هون it's similar to the sound of TCH. يعني بالعربي إنه the sound of TCH صوت هدول الثلاث أحرف بيشبه صوت هدول الحرفين.
يعني زمان انتوا اخذتوهم هدول I think in grade 2 or grade 1 انه the sound of CH صوت CH هو نفسه صوتهم مع التي. match, Listen again. What is the match, meaning of match? Match. I think it's familiar for you. إنه كلمة مش جديدة. Match. اللي هي مباراة. Match it means مباراة. Match مباراة. Look at the second one. pitch, pitch, هلا we pitch, have different meanings to the word pitch. هلا let's focus on one meaning اللي هو نعتبره إنه هو ملعب كرة قدم. ملعب كرة قدم لها أكثر من معنى بس خلينا نعتمد معنى واحد. pitch, pitch. Look at number 3. catcher, 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 catcher. A catcher من الفعل catch يمسك. catcher is the person يعني الشخص اللي بيمسك الماسك. again catch it means without er it means يمسك. هلا with er صارت a person اسم شخص. catcher catcher. listen again. catcher, catcher, catcher it means الماسك أو الممسك الشخص اللي بيمسك حدا. ditch, 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 What's the meaning of ditch? ditch خندق. خندق. طبعا كمان ditch we have different meaning for the word ditch. راح أعتمد لكم معنى واحد لأنه in your students book and your workbook ما في عنا pictures صور تدلنا إنه which one is the suitable answer. ما في عنا صور تدلنا على المعنى الصحيح أو شو القصد من هذه الكلمات. هلا ditch وبتش لهم أكثر من معنى فخلينا نعتمد معنى واحد اللي هو إذا بتفتحوا على الديكشنري in your dictionary رح تلاقوا كتير معاني للكلمة فخلينا نعتمد على معنى واحد حاليا. ditch, ditch اللي هي خندق. ditch خندق. stitch, 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 What's the meaning of stitch? stitch it means غرزة يعني غرزة الخيط. stitch it means غرزة. itch, 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 itch. What's the meaning of itch? حكة يعني حكة. حكة. kitchen, طبعا أكيد كلكم عارفين kitchen. kitchen, it means مطبخ. kitchen, kitchen. Please write the meaning of these words لأنهم كتير مهمين نكتب معانيهم. stretch, stretch, stretch يلي هي امتداد. stretch امتداد. scotch, 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 Scotch it means the person who live in Scotland. الشخص اللي عايش بسكوتلاند اللي هو اسكتلندي. scotch, كيف احنا Scotch. from Jordan نحكي جوردانيان كمان Scotch يلي هو الشخص اللي عايش in Scotland. Scotch. scratch, 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 What's the meaning of scratch? scratch خدش. scratch means خدش. witch, witch, witch ساحرة. witch it means ساحرة. butcher, 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 butcher طبعا الآر بالآخر بتكون خفيفة شوي. butcher, butcher it means الجزار اللي هو احنا بالعامية بنحكي اللحام. الجزار أو اللحام. listen to the words again. نسمع الكلمات كمان مرة. match اللي هي مباراة حكينا. pitch اللي هي ملعب كرة قدم. catcher الماسك أو الشخص اللي بيمسك حدا. ditch,
ditch it means الخندق. stitch غرزة. itch يلي هي الحكة. kitchen مطبخ. stretch يلي هي الامتداد. scotch اسكتلندي. scratch خدش. witch ساحرة. butcher it means اللحام أو الجزار. Now let's go to the exercises in your student's book. تمام. In your student's book we have different exercises. And number 1, look it up. Are there any words you don't know in the box above? Look up their meanings in the dictionary. ولا قلت لكم إياها. بقول لك إنه مثلا in this box are there any words you don't know؟ في كلمات أنتم مش عارفين معناها. حاول إنه طلع معناها من الديكشنري. تمام. هلا word search. Color the TCH words. Then practice saying the words with affluence. طبعا هدول الأسئلة اللي مثل هيك رح أترك لكم حلهم أنتم. بدكم تدوروا على الكلمات اللي فيهم TCH. Then color them. ندورهم. مثلا for example in line number 2 we have match MATCH ولون عليهم match. ندور على الكلمات الموجودين عندنا هون. كيف الكلمات المتقاطعة؟ دوروا على هدول الكلمات موجودين هون في هدول اللترز. هلا لقيت لكم number 1 match. Think about another word. We have also itch. Also which. In line number 3 we have two words. We have two words in line number 3. Itch and which. تمام. Practice this exercise in your free time. وانت قاعد هيك حلوا هذا الواجب. تمام. هذا راح اترك لكم اياه homework. تمام. هلا هاي عندنا listen to it. Listen to the TCH words in the story. Take the words you hear, then write them in the correct columns. هلا بدك تشوف مين الكلمات اللي انت سمعتهم in this conversation. رح اسمعكم هلا conversation ونشوف شو الكلمات اللي احنا سمعناهم ونحط عليهم تك ونعبيهم in these 3 columns. Let's begin. بسم الله الرحمن الرحيم. Listen to this conversation. One day, the butcher was helping some customers when the phone rang. His helpers were cutting meat in the kitchen. So the butcher tried to catch the phone call before it stopped ringing. The customers were watching as the butcher jumped over the ditch, passed the chicken hutch, opened the latch, went into the kitchen, switched phone lines, and picked up the phone. It was a wrong number. The butcher scratched his head even though it didn't itch, and tried to run back to help the customers. While he was returning, he slipped and fell. His helpers tried to hurry and catch the poor butcher. The helpers didn't make it in time, so they had to call the doctor. And now for 2 weeks, the butcher has to do his work with crutches. From now on, the helpers plan to answer the phone. تمام. Listen again to this conversation. اسمعها و listen carefully. Before listening to this conversation, I will read these words to you. نشوف ditch, scratch, latch, hutch, switch, itch, catch, butcher, kitchen, watching, crutches. نشوف من بين هدول الwords which one of these words are in the conversation, or which words are in the conversation.
أي كلمات كانوا موجودين in this conversation رح نعبيهم بالفراغات طبعا ATCH UTCH ITCH. طبعا أنا رح أسهل عليكم هذا التمرين كتير. ممكن يحكي لي بس إحنا ما لحقنا أو ما لقطنا كلمات من الكونفرزيشن. أنا رح أسمعكم الكونفرزيشن مشان أنتوا يكون الإنجليش بالنسبة لكم familiar from the native speakers من الناس الأجانب الصح، لأنه البرونونسيشن تبعهم أكيد for sure رح يختلف عن البرونونسيشن تبعنا، لفظهم للكلمات مخارج الحروف بالنسبة لهم مختلفة. أنا رح أسهل عليكم التمرين بطريقة تانية، إنه مثلا for example نعملها على أساس إنها as a game لعبة، إنه ال ATH for example like scratch نحطها هون in this column لا تمشي عليهم كلمة كلمة حسب طبعا according to the vowel اللي هي عندنا before the TCH we have ATCH UTCH ITCH. 3 vowels we have اللي هم ال A وال U وال I. طبعا before this TCH اللي هو الكلمة اللي احنا أو سوري المقطع اللي احنا بدنا نتعرف عليه. فرح أسهلها عليكم إنه تلعبوها as a game. أعطوا لحالكم وقت مثلا 5 دقايق for example أو 3 minutes لحد ما توزعوا الكلمات هون وتشوفوا which one is the winner. بس راح أسمعكم الكونفرسيشن كمان مرة لحتى تكونوا familiar with English. One day, the butcher was helping some customers when the phone rang. His helpers were cutting meat in the kitchen. So the butcher tried to catch the phone call before it stopped ringing. The customers were watching as the butcher jumped over the ditch, passed the chicken hutch, opened the latch, went into the kitchen, switched phone lines, and picked up the phone. It was a wrong number. The butcher scratched his head even though it didn't itch, and tried to run back to help the customers. While he was returning, he slipped and fell. His helpers tried to hurry and catch the poor butcher. The helpers didn't make it in time, so they had to call the doctor. And now for 2 weeks, the butcher has to do his work with crutches. From now on, the helpers plan to answer the phone. تمام. Let's begin our game. نبلش لعبتنا. Look at number 1 ditch. Which one؟ نشوف مين أسرع أنا ولا أنتو؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. Open your student's book and try to play this game with me. Latch A Hatch U. شوف مين أسرع أنا ولا أنتو؟ Switch هيها I. H also I. Catch Butcher Kitchen Watching and Crutches. هلا تمام احنا لعبناها بشكل ثاني as a game. هلا في بعض الكلمات مش موجودة بالconversation مش مشكلة، بس أنا بدي أسهل عليكم الموضوع. أنا مش مهم لأنه هذا مش درس conversation. المهم عندي إنكم to recognize these words تعرفوا على هذه الكلمات the sound of TCH. I hope you are the winner. بتمنى تكونوا أنتم سبقتوني حل هذا التمرين. Now let's go to your workbook. نروح على كتابنا الworkbook. بسم الله الرحمن الرحيم. In your workbook we have 3 exercises. هلا هدول الاكسرسايزز الموجودين عندنا راح اترك لكم اياهم homework لانهم كلهم بيعتمدوا على اجاباتكم انتم. بس راح اشرح لكم اياهم، راح اعمل لكم سكرين شوت للاجابات النموذجيه وابعث لكم اياها ان شاء الله مع هذا الفيديو. يعني راح تكون موجوده على الكلاس روم مع رابط هذا الفيديو الاجابات. Look at number 1. Count it and match it by counting the pieces and using the letters given both the TCH words from the box in the correct spaces. هلا هون عندنا watching. We have the word watching.
هلا from these words butcher, ditch, scratch, kitchen, stretch, itch, crutch, catcher, pitch راح هدول نعبيهم according to the letters. يعني which one of these words have a. هلا مش بس انه have a, the fourth letter in the word is a. الحرف الرابع فيها a. Which one? Also, which one is the second letter is T? Which one is the first letter is C? أول حرف C. Which one is the last letter H? Which one is the first letter I? Which one here is the last letter N? And number one, maybe scratch. Scratch. We have scratch. The fourth letter is A. رابع حرف A. Number two, search about it. The second letter الحرف الثاني stretch. stretch تاني حرف T. هلا number 3 scratch. هي the first letter is C. هلا which one is the last letter is H? مين آخر حرف فيها H? We have two words يلي هي هلا في بعض كلمات احنا خلص كتبناهم فبننساهم مثل scratch مثل سوري catch أو crutch كتبناها وcatcher فبننساها. sorry crutch. لو we have crutch we have itch. we have crutch and itch. هلا إذا بنتفرج على the next one it begins with I معناته تلقائيا هون عندنا itch اللي هي هاي itch وهون راح نكتب crutch. the second one which one is the last letter is N kitchen. the last letter is N. طبعا هدول الكلمات هلا راح ابعث لكم اياهم محلولين وجاهزين. هلا number 2 write about it. Now write a sentence using each of the words in the box that you didn't use to complete exercise 1. هلا في عندنا كلمات من هون زادوا لحتى نعبي التمارين. We have 3 words اللي هم butcher, ditch and pitch. Number 1 butcher and number 2 ditch and the last one pitch. Number 1 and 2 and the last one. أول تنتين وآخر وحدة دول إحنا ما استخدمناهمش in exercise number 1. تمام هدول write them on these lines butcher, ditch and pitch. بعد هيك استخدمهم في جملة. رح أترك لكم إياه هذا السؤال حل. طبعا هذا رح أبعث لكم إياه محلول وجاهز. طبعا كيف حلينا كتير سهل حسب ترتيب الأحرف يعني زي كأنها كمان كلمات متقاطعة. Number 3 add to it by looking on the internet, asking a family member or looking in a rhyming dictionary. Find some other TCH words and write them here. Do you know what they mean? هلا تمام هلا انت حاول دور بالديكشنري شو في عندنا كلمات فيهم TCH غير هدول الكلمات اللي احنا اخذناهم. For example teacher we have فيها CH فيها CH. هلا which one فيها TCH. طبعا هذا راح اترك لكم اياه هوم ورك حتى تسلوا فيه in your weekend. تمام ان شاء الله راح ابعث لكم كمان هاي سكرين شوت لهذه التمرين كمان مره بعيد الورك بوك شوت الحل هذا راح ابعث لكم اياه محلول وجاهز. هلا هون في عندنا 3 كلمات اللي هم باتشر وديتش وبيتش ما استخدمناهم in exercise number 1 راح نستخدمهم هون بجمل وهون انت لحالك راح تفتح وتفتحي your dictionary او من الانترنت تدوروا على كلمات فيهم TCH. هلا هو عندنا هون كثير اسطر فانا ما بديش غير 3 كلمات بس. لا find out 3 words that containing TCH فيهم TCH. هيك بنكون خلصنا your exercises or the exercises in your students book and workbook that related to unit 3. خلصنا هيك unit 3. next time ان شاء الله يوم الحصة الجاية I think انها يوم الاثنين راح تكون ان شاء الله او حسب الشعبة ان شاء الله راح نكمل unit 4. Thank you for listening. Have a nice day and enjoy your weekend.